Hello everyone, welcome to my channel. If anybody visiting my channel first time, don't forget to hit the like button and subscribe. And if you want more updates, don't forget to follow me in Instagram and the Facebook. And నేను మీ అందరి కోసం చాలా టాపిక్స్ మీద వ్లాగ్స్ చేస్తున్నానండి, లైక్ బ్యూటీ, ఫిట్నెస్, ఫుడ్, బ్లా 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 బ్లా. సో కీప్ వాచింగ్. సో ఈ పాండమిక్, ఈ క్వారంటైన్గా ఉన్నప్పటి నుంచి అందరూ చాలా మీకు సజెషన్స్ వస్తూనే ఉండుంటాయి. లైక్ మార్నింగ్ లేవంగానే హాట్ వాటర్ తాగాలి, లైక్ మిరియాలు, పసుపు, అల్లం ఇది ఎక్కువ తినాలి అని. సో దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ టు. ఎవ్రీ డే మై డే స్టార్ట్స్ విత్ దిస్. ఇది నాకు మాత్రమే కాదు, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నేను ఇస్తాను. ఒక లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ కొంచెం మార్నింగ్ లేచి తాగుతాను. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఏంటంటే, కొంచెం హాట్ వాటర్ వార్మ్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం పసుపు అండ్ మిరియాలు బాగా కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ కొంచెం అల్లం, తర్వాత కొంచెం హనీ ఇఫ్ యూ వాంట్, అండ్ కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకొని అది జస్ట్ తాగడమే. ఫైవ్ 5:30 అరౌండ్ ఆ టైం అయిందండి. చూసారా ఎంత బాగుందో. ఎర్లీ మార్నింగ్స్ అంటే ఇలానే ఉంటాయి వైబ్స్, ఎర్లీ మార్నింగ్ వైబ్స్ అనమాట. సో ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ హ్యాపీలీ మై ఎనర్జీ డ్రింక్. And my most favorite activity in this lockdown is gardening. నా దగ్గర ఉండే కొన్ని హర్బ్స్తో, ఇంట్లో మనకి ఎవ్రీడే యూజ్ చేసుకుంటే కిచెన్లో దొరికే హర్బ్స్తో నేను గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఐఎమ్ అ వెరీ బిగినర్. First I chose cilantro or coriander, and one more thing is methi, because it's a very good herb for everyone. I'm grinding this koncham splits aithe ganaka it will be easy, speed up the germination, koncham speed up avutundani. It usually grows 3 to 4 weeks grow avutundi kabatti I took those, and along with that and some more herbs. And ikkada idi strawberry kuda I'm trying anamata first time. Let's see. Strawberries peel చేసుకున్నాను. Did you see that? All those are the seeds andi. And now these are methi seeds. కొంచెం త్వరగా జర్మినేట్ అవ్వాలని I kept all those in the wet paper towel so that until it gets sprout ఒక 2 to 3 days పెట్టాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దాన్ని కొంచెం మంచి సన్లైట్లో సర్వ్ చేసుకున్నాను. Tada! That's it. After 3 to 4 weeks of time పడుతుంది. Did you see my methi? Oh my god, my beauty. Plants ఉండడం వల్ల ఇట్స్ రెడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అండి. ఎంత పాజిటివిటీ ఉంటుందంటే హోమ్ ప్లాంట్స్, ఇండోర్ కానీ అవుట్డోర్ కానీ, ఇట్స్ రియలీ గుడ్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేచర్ బాగుంటుంది, చక్కగా గ్రీనరీగా ఎంత బాగుంటుందో కదా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెమన్ వన్. And did you see these are chia seeds? ఈ plants, chia plants, and these are chia leaves. వీటి వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. If you have any sore throat, you just squeeze these plants in a water, in a hot water, and drink that. మీకు ఆ sore throat పోతుంది. And did you see my baby tomato? Oh my goodness. I think I have to wait still more time to see the beauty of my baby plants. My most vital activity in a day is schedule up the assignment for my kids. Though they are a preschoolers, వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా అసైన్మెంట్స్ ఇస్తారండి. లైక్ నేను 6th and 7th స్టాండర్డ్లో చదువుకున్నవి కూడా వాళ్ళకి ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాయి. సో మేక్ షూర్ వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఈ టాస్క్లన్నీ ఆన్ టైంలో ఫినిష్ చేయటం అనేది నాకు పెద్ద టాస్క్.
And today's brunch was biryani with some mint raita. అండ్ చాలా తక్కువ స్పైసెస్తో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఎంత మినిమల్ ఫుడ్ అయినా అది రియల్లీ ఎంజాయ్స్. Sometimes it's good for us too, and I'm not going to show any kind of video for this Andy. And after that I have been ordered something from Amazon. That was a magnetic building blocks for kids and some chessboard and some blocks. How you make a car? Want to build a car? Yeah. Let's see. Give me that. Let's see how we will build the car. Yeah, show me. It's a traffic signals. Did you see the traffic signals? Where's the traffic signal? Did you see this? Here, the traffic signals. Yeah, and did you see this car? So వీటి వల్ల they improve their skills, like motor skills ఇలా improve అవుతాయి. And it's really fun and so challenging for toddlers and any kind of preschoolers. And it's a warm up for kids. Doing these kind of activities helps to improve their focus and the concentration. And if you can see the chessboard, ఇది నేను వాళ్ళు ఎప్పుడు కింగ్ క్యాజిల్ ఇలా ప్రిన్స్ వీటి మీద ఎక్కువ స్టోరీస్ నా చేత అడిగించుకొని చెప్పించుకుంటూ ఉంటారు. సో దట్ ఐ థాట్ లైక్ వై కాంట్ వి బై ద చెస్బోర్డ్ అండ్ టీచ్ దెమ్ the names and the identification, వాటికి rather than teach them the rules, ఇవైతే it will be fun for them kada. So I thought that. On your mark. No, 3, 2, 1. On your mark. Get set. Go! Chicka 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 choo choo choo. Here. I told you this how. I'll show you, dear. Here. This way? Which way? This way? Which way? Very good. Turn Yeah. the page. Turn the page. This way? Yes. Can you turn the page? Not yet. W-I-E. W-I-E-E. No. F-E. F-E. And here is my multitaskers. Almost all finished their homeworks and watching the ocean animals in their virtual field trip. Doing some fun workouts like daddy together. And the dinner was the sabudana khichdi. And fatafat chubisnarandi. Hope you don't feel bored. ఫస్ట్ కొంచెం పల్లీలు అండ్ జీడిపప్పు తీసుకొని మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి, డ్రై రోస్ట్. ఆ తర్వాత కొంచెం రెడ్ చిల్లీస్ తీసుకోవాలి, డ్రైడ్ రెడ్ చిల్లీస్. అవి అండ్ వేయించుకున్న పల్లీలు రెండు మిక్సీలో కోర్స్గా పౌడర్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత అది పక్కన పెట్టుకున్నాక కొంచెం బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ అండ్ దాంట్లో కొంచెం మిరియాలు అండ్ జీలకర్ర వేసుకొని అండ్ ఆల్ ద స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోండి. లైక్ పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ కరివేపాకు అండ్ మొత్తము. ఆ తర్వాత టమోటా, ఆనియన్స్ అండ్ దుంప ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని బాగా ముషిగా వచ్చేదాకా చూసుకోండి. ఇలా రావాలి. అండ్ ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని అండ్ ఆ పల్లి పౌడర్ వేసేసుకొని ఉంచేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకోకండి. దీనికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సగ్గుబియ్యం ఒక 2-3 అవర్స్ ముందు మీరు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ పౌడర్లోనే ఆ సగ్గుబియ్యం కూడా వేసేసుకోవాలి.
అండ్ లెమన్ వేసేసుకొని అండ్ కొంచెం జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకొని చక్కగా సర్వ్ చేసుకోవడమే. చాలా అంటే చాలా లైట్ ఫుడ్, హెవీ డిన్నర్ కాకుండా లైట్ ఫుడ్ తీసుకునే వాళ్ళకు ఇది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫాస్టింగ్ వాళ్ళకి కూడా ఈ టమోటా అండ్ ఆనియన్ స్కిప్ చేసుకొని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ యాక్టివిటీ ఫర్ కిడ్స్ వాజ్ ద జీప్ రైడ్ అండి. అండ్ దే వర్ రియల్లీ ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉంటారంటే సిన్స్ మార్నింగ్ దే వర్ కీప్స్ ఆన్ ఆస్కింగ్ మీ లైక్ మేక్ షూర్ వెదర్ సన్నీ ఉంది కదా, క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా జీప్ రైడ్ అని. అండ్ వీ ఆల్సో నెవర్ హెసిటేట్ దెమ్ టు గో అవుట్ విత్ and good for us to go out along with kids after dinner. And that's it అండి. ఈ వ్లాగ్ ఇంకా ఈ జీప్ రైడ్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. Hope you all like this video and see you on my next video. Until then, bye bye.